The risk of a nuclear weapon being used is currently higher than at any time since the depth of the Cold War. The war in Ukraine represents the most acute example of that risk. The absence of dialogue and the erosion of the disarmament and arms control architecture, combined with dangerous rhetoric and veiled threats, are key drivers of this potentially existential risk. It would not be necessary to supply Ukraine with defensive weapons. All states must avoid taking any actions that could lead to escalation, mistake, or miscalculation. All states parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, or the NPT, nuclear weapon states and non-nuclear weapon states alike, must strictly adhere to the commitments and obligations they have assumed under the treaty. It is unfortunate that this meeting was necessary today, but President Putin is escalating Russia's dangerous and destabilizing behavior by now threatening to deploy nuclear weapons in Belarus. He has once again reminded the world of his disregard for international law, including the UN Charter. Russia's suggestion that this intended deployment is somehow justified because of the use of armor-piercing ammunition is ludicrous. To state the obvious, armor-piercing ammunition is in no way analogous to tactical nuclear weapons. Россия в 1990-е годы предприняла все усилия для вывода ядерных вооружений из стран бывшей СССР на свою территорию. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом, отказаться от мышления времен Холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию. The nuclear blackmail is one of the tools that Russia has exploited since the very beginning of the invasion. In addition, the shelling and seizure of Ukrainian nuclear facilities that have also aggravated the nuclear threats at the global level. Today is the 401st day of the full-fledged war, and Russia demonstrates its failure to prevail on the battlefield. In a desperate attempt to avoid the unavoidable, its military defeat in Ukraine, Russia again resorts to waving its nuclear bludgeon. И Совет Безопасности, и все международное сообщество должны, наконец, обратить самое пристальное внимание на то, какую реальную опасность несут совместные ядерные миссии НАТО и многолетнее размещение ядерного оружия Соединенными Штатами за пределами своей национальной юрисдикции. Мы призываем Украину не останавливаться на полпути и решительно, мужественно потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а от США вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, Турции, которые, по терминологии Украины и некоторых присутствующих здесь стран, должны, очевидно, считаться оккупированными государствами или странами-заложниками.